Welcome to Indonesia Makan Sayur dan saya Chef Sophie Navita from Jakarta, Indonesia. Oke, Indonesia Makan Sayur it's not about just eating vegetables ya. Jadi nggak hanya urusan makan sayur, tapi semua penganan yang akan dibuat di video-video YouTube saya itu adalah penganan yang berbasiskan tumbuhan or plant-based foods. Oke, dan hari ini kita akan membuat sesuatu yang, coba ya, sulap ya. Tada! Padahal isinya nggak banyak. Okay, today we're gonna make raw almond milk. Okay, raw almond milk is just almonds. Jadi almondnya ini ya, what I did last night was make sure you get raw organic almonds. Okay, setelah itu cuci biasa, wash it like normal. After that you boil water ya. Jadi didihkan dulu air, lalu dituangkan ke dalam almondnya. So pour it over your almonds. 5 minutes, and then after that drain. Tiriskan airnya, and then you start taking off the skin of the almonds. Jadi memang fungsinya air panas itu adalah blanching. So when you blanch, it helps you to get the skin off. Jadi lebih cepat kulitnya itu bisa dicopot, okay? And after you take off the skin, setelah copot semuanya, put them in another Tupperware like this or in another bowl or whatever you have at home, seperti ini ya, bisa ditaruh di wadah seperti ini, and fill it with cold water and soak them for 8 hours. Jadi memang perlu 8 jam untuk merendam almond. Why? Karena pada dasarnya semua biji-bijian atau kacang-kacangan itu mempunyai sesuatu yang dinamakan enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors ini adalah cara alam untuk melindungi kacang atau sebuah biji. So it's nature's way of protecting them. There is nothing wrong with an enzyme inhibitor, except when you try to eat them, you won't get as much goodies as you will get when you get the inhibitors out of the way. Jadi memang kita rendam dengan maksud supaya si enzim inhibitor yang tadi melindungi kacang atau biji ini di dalam alam ya, itu bisa hilang. Dan dengan merendam juga kita telah mengeliminasi ya kandungan lemak atau content fat from the nut about probably 30 to 40% gitu. Jadi so you soak them overnight kalau bisa. Jadi kalau misalnya males nunggu, aduh 8 jam males, sebelum tidur direndam, besok pagi bangun sudah jadi. Okay, so you can just do it overnight, go to sleep, wake up tomorrow morning and your almonds are ready. Sebagai pemanisnya, I like my almond milk a little bit sweet, not too much but a little bit. Saya memakai kurma. Okay, so I'm going to use 4 of these little dates ya. Kembali lagi ke selera Anda. If you like them sweeter, you can add your dates. If you don't like them sweet, you can choose not to use your dates, whatever you wish. And who knows what this is? This is a vanilla pod. Ini namanya batang vanilla, okay? Kita selama ini berpikir vanilla, huh? Isn't vanilla supposed to be white? Enggak loh, ternyata vanilla itu enggak putih. Vanilla itu seperti ini, hitam. It smells really good. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana memakainya. We're not going to use the whole pot. We're just going to use the inside. We're not going to use the whole stem, I mean. We're just going to cut through. Nanti kita potong dan saya akan berusaha keruk gitu ya, pakai sendok kecil. So, let me show you that a little later. Dan di sini ada yang namanya nut milk bag. Jadi ini berpori, ini untuk nanti kita perah almondnya menjadi susu, okay? So you don't want to be drinking animal milk, cow's milk. You don't want to be drinking that karena ada kadar kasein yang ada di situ yang sangat bisa memicu penyakit-penyakit dari keluarga tumor dan cancer. So really, kalau masih sampai saat ini minum susu yang dihasilkan oleh hewan, kalau saya boleh sarankan, pelan-pelan diturunkan sampai betul-betul hilang. Because you don't really need milk. Apalagi kalau sudah besar seperti sekarang, ya. Kalau sudah dewasa, you don't need it. You can get your calcium from broccoli. Kalsium itu bisa dapat dari kailan. Tapi kalau masih rindu, kepengen rasa susu, you can do it with almond milk. Oke. Oh, satu lagi. This is, this is called cheesecloth, ya. Kalau ke toko-toko yang
jual alat-alat kue mestinya ada. Atau cari saja kain bekas popok bayi yang masih bersih tentunya ya. Yang bisa dipakai untuk memerah susu almond kita. Jadi kurang lebih nanti porinya seperti ini. Jarangnya. Oke. Nggak terlalu besar, not too big, so because you don't want the almond pulp to go in, ya, jangan sampai semua ampas-ampas masuk, but also not too small, so you can start milking the almonds. So if you're ready, I'm gonna start. Okay, first of all, what I will do is I'm gonna cut my dates. We open it up, just making sure there are no critters living inside there. Dan untuk memudahkan, mari kita potong jadi dua. I'm just gonna make it easier for my blender. We're gonna put the nuts in. Okay, in you go. Kurma, dates in. And now for the vanilla. Okay, saya mau mencoba memotong supaya Anda betul-betul bisa melihat ya. Letakkan rata pada chopping board Anda. So put it flat there. And then be careful of your hands. I want you to cut through the middle. There we go. Can you see? Okay, kalau sudah buka, see how wonderful. Oh, this is beautiful. Ini memang enak sekali, baunya vanilla sekali. Aduh, gimana caranya ngirim ini ya supaya you can smell it from your iPad screen or your Android screen or your computer screen. And then you start scraping like this, see? There we go. Put some on my nose. Fresh vanilla. Smells really good in the blender. This is just optional by the way. Kalau memang nggak suka vanilla, ya nggak usah ditambah vanilla, it's okay. But I love vanilla, so I'm gonna have vanilla in my almond milk. And we're gonna start blending. Ready? Okay, as always, with the Vitamix, make sure it's on 0, and then you always start from the right-hand side. Take a look. Okay. It's done. Sekarang tinggal saring. Make sure you take off all your jewelry. You don't want to get stuff in there. I'm going to use the cup I used earlier. Dan kita akan mulai memerah. Untuk memerah ini memang harus agak sabar because if you press too hard then it's gonna squirt out. Jadi betul-betul butuh kesabaran. But trust me, you're gonna like it. Kalau punya anak kecil, wah ini udah luar biasa deh. Pasti mereka senang sekali dengan raw almond milk ini. Almond has a lot of vitamin E. Everybody knows that. Good for skin. Kadar mangan atau manganese-nya juga bagus. Magnesium. It's really packed with a lot of vitamins and minerals. Okay, next batch. Kalau sudah, you can take this out. Look, this is the almond pulp. Ini yang namanya dibuang sayang. So, don't throw away your almond pulp. In another video, I'll show you how to make raw almond goodies. Atau bisa juga dipakai untuk bikin kue. You can use this to make your baked goodies. Ini bisa jadi pengganti tepung misalnya. So I'm going to put it here. Ooh,
Yummy. Almond milk. Oh, I still have my vanilla. Kita pakai yang di sini ya, biar cantik. Almond milk for you. Kayaknya enak kalau sambil nyemil deh. Tunggu bentar ya. So, one for you, one for me. And one healthy brownie for you and me. Indonesia, makan sayur. Saya Chef Sophie Navita.